ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ಗೆ. ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕುರಿತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿರುವ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿರೋ ನಿರ್ಮಲಾ. ಮೋದಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಂಪರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ರಿಲೀಫ್. ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನೀಡ್ತಾರಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಭಾರ ಇಳಿಸ್ತಾರಾ ಮೋದಿ. ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನೀಡ್ತಾರಾ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ನೀಡ್ತಾರಾ ನಮೋ ಒತ್ತು. ನೀರಾವರಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದು ಕೇವಲ ಬರೀ ಮಾತಷ್ಟೇ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಹುಕಾರ್ಗೆ ಜಮೀರ್ ಟಾಂಗ್. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example Aadhaar, CoWIN and UPI, COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured
that no one goes to bed hungry, with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women.
Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good.
This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to compliance. This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded.
An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honourable Speaker, sir, green growth. Honourable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crores, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states
and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme, 500 new waste to wealth plans under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams,
We have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit
will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, Data Embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra.
for commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenor of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross
market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture.
Custom duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash
by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the 3rd largest ecosystem for startups globally and ranks 2nd in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the
propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House.
1 hour 25 minutes. Item number 1, माननीय item number 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. $4.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ವಸಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕೃಷಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ MSME ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಲಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿತ್ತು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಯವ್ಯಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ? ಇದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಒಂಥರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 6.4% ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 22-23 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳೇನೋ ಇದನ್ನ 6.4ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಈ ಗುರಿ ತಲುಪೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಲಯ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಇದಕ್ಕೂ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು 7 lakh ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಹೌದು, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಆದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 6-7 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರಿಬೇಟ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಲವು ಬೆನಿಫಿಟ್, ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 5%, 10%, 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ 30% ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 35,000 ಕೋಟಿ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳದ್ದು. ಏನಂದರೆ ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್, ಈಗ ನಾವು ಏನು 7 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ 7 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ರಿಬೇಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇರೆ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ 2.5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ, ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದು 2.5 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 3 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಈ ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದು 5 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ 5 ಲಕ್ಷ ಇರೋದನ್ನ 7 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ ಟು 7 lakh ಮಾಡಬಹುದು. 3 to 6 lakhs ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5% ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅಮೌಂಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಬೇಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ನಿಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ. ಹೌದು, 7 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 0 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದರ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಏನಿದು ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಒಂದು ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಸಲು ಅಂದರೆ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹರಿದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಇದು ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸೋಂಕಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದದು. ಎರಡನೇದು ಹಣದುಬ್ಬರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲದಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೈತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರಾಗಿ ಬದಲಾಗೋರು ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ GDPಗೆ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60% 70% ಜನ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಅಗ್ರಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಇದರಿಂದನೂ. ಸೊ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೊಂದಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾವು ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ 1-2 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ರೈತರ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ನಾವು ದಾರಿಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಖೋ ಅಪ್ನಾ ದೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು? ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಂದು ಏನು ವಲಯ ಇದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮದೇನು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು, ಇದು ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಲಯದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥ ದೇಶಗಳು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹಂಪಿ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಮಾನ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈ ದೇಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಕಾ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಒಂಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದೇಶ ನೋಡಿ ಕೋಶ ಓದಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೊಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 50 ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯುಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅದೇ ಇದು ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು. ಹೌದು ರಿಲೀಫ್. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ 47 ಲಕ್ಷ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಕಲಿಕಾ ವೇತನ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆನ ತಡೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3% ರಿಂದ 3.5% ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ 6% ರಿಂದ 6.5% ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. 6% ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂದು PM ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4.0 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 47 ಲಕ್ಷ ಕಲಿಕಾ ವೇತನ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ವೇತನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೇನೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೀತಿ ಅಂತಿದೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, GDPಯ 3.3% ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತೀವಿ, ಅನುದಾನ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ 30 ಸೆಂಟರ್ಸು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದರಿಂದ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸು, ಸೊ ಇಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಜ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಮದು ಸುಂಕ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು ಜನರದು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ದು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನಾವಂತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ನಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಧರಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತು. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ GST ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ TV ಆಗಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಲವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಬಂಗಾರ ಆಗಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ GST ಸಂಗ್ರಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಹೋದ ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳಿಂದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ GST ಕಟ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ GSTಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನು ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ GST ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲೋ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ, ಪನೀರ್ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ GST ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಹ ಯಾರಿಗೆ ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಒಂದು GST ಕಡಿತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಲಿ, ಗೋಧಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು, ಈಗ ತೈಲ ಆಗಲಿ, ಅಡುಗೆ ತೈಲ, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ದರ ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೂ ಈಗ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಣದುಬ್ಬರನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ 8% ಇದ್ದಷ್ಟು 8ರಿಂದ 7ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಒಂದು ಈ ಹಣದುಬ್ಬರನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಬೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ವಾರ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಿಚಾರನೇ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ, ಈಗ ICMR ಲ್ಯಾಬ್ ಏನು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ, ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು 2017ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ 2.5% GDP ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.2%, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಒಂದೇನೋ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ICMR ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹೊರತು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ವಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಜಗತ್ತು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು IT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈಗ GDP ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ GDP ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಏನು 6.4 ಇಂದ 5.9 ತರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ 2023-24ಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2025-26 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ GDP ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು, ಸೊ 4.5ಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಈ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಇದು ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ನಾವೊಂದು 3-4 ದಶಕಗಳ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4ರಿಂದ 4.25% ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಈ ಸೋಂಕು ಏನು ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಏನೊಂದು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಖರ್ಚಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಈ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 22-23ರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6.4 ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು 5.9 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಹೌದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನನಗಿದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಏನು ಒಂದು
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5.9 ಶೇಕಡ 5.9 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ, ಬಹಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. GDP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಜನರಂತೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನು GST ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು kg ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಾವು ವರ್ಗದವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲ ವರ್ಗದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನನೂ ಮಾಡಿದೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಆ ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವೀಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಕಾನಮಿ ಫುಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ GDP ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ, GDP ನೋಡಿ 22-23 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 7% ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 23-24ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 6.5% ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಭಾರತ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬೇರೆ ನಮ್ದು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 2, ಶೇಕಡ 3 ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಚೈನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಷಯನೇ ಇದು. ಸೊ ಯಾವ ಅಂಶ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು, ಸೊ ಯಾವ ವಿಚಾರನ ಹೌದು ಇದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಾವೇನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇನ್ಫ್ರಾ ಪುಷ್ ಅಂತ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು 2,40,000 ಕೋಟಿನ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಮತ್ತು ಒಂದು 50 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುಷ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 5,330 ಕೋಟಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು 630 ಕೋಟಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಲವು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಒಲವು ಸರ್ಕಾರದತ್ತ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ನಿಜ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಒಂದೇನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಲವ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 38,000
ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಘೋಷಣೆಗಳೇ ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಕೆಲವು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು. ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅವಾಗವಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ನನ್ಗನೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 2.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ರೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಾ, ಈ ಥರದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಯಾವ ರೈಲು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಸ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಟು ಮೈಸೂರು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಈ ದರಗಳೇನೋ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನೋ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ನಮ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮೊದಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅವರು ಏನೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವು ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶನೇ. ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, 2 ಗಂಟೆ ಲೇಟು, 3 ಗಂಟೆ ಲೇಟು, ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಟು, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ರಸ್ತೆ, ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಲ್ವೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಲ್ವೆ, ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಂಬಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಹೋದ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಲಿ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾಗಲಿ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಏನು ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕಮ್ಮಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮದು 1 ಅಥವಾ 2 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಳಿಲಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಕಲಬುರಗಿಲಾಗಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ್ದು ನಾವು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ. ನಿಜ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ 7.5 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 years ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಮುಂಚೆ 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಏನೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ಅಥವಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ MSME-ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 1% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹುಶಃ MSME-ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ವೇನೋ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ನೀವು MSME ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ GDP-ಗೆ
30% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ MSME ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಕಾನಮಿಲಿ. ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ 2023 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ 9,000 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಹೌದು, ಅದು MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಏನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷದಿದು ಅವಧಿ ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಲಕ್ಷದ ಬದಲು 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ. ನಿಜ. ಬಡ್ಡಿ ದರ 7.7% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 2 ಲಕ್ಷದ ಬದಲು 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಲವರು ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನಾದ್ರೆ ಈ 2ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ RBI ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಬಹುಶಃ RBI ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನ್ ನಾವು ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವಿನ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲ, ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೆಲವಂತೂ ಇದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು NPA ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದು, ನೀವು 2014 ನೋಡಿದ್ರೆ 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರ್ಯಾದೆ ಗಂಜಿ ಆದ್ರೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಟ್ NPA ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವ್ರದೇ NPA ಆಗತ್ತೆ, ಅವರೇ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವರು ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ದೇವರಾಣೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಒಂಥರ ನೀವು ಕಷ್ಟದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು ಸರಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 45,000 ಕೋಟಿ ಏನಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ತಮ್ಮ, ಅವರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 45 ಎಲ್ಲ ಒಂದು NPA ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು IBC ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ 2 EMI ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿನ ಬಂದು. ಆಯ್ತಾ, ಇಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ RBI ಕಾಯ್ದೆ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಏನ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದೇನೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಚ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೌದು, ಕಷ್ಟನೇ. ಹೌದು, ನಿಜ. ಎಸ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು. ಸೊ ಕಾರುಗಳು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಅದು ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಗೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು 15 ವರ್ಷ ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ KYC ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ KYC ಸರಳೀಕೃತ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮ. ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೋಟರ್ ID ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು KYC ಸರಳೀಕೃತ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಸರಳೀಕರಣ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ KYC ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಾತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು KYC ಸಪರೇಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ವಿಮೆ, ಒಂದು ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ KYC. ನಾನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು KYC. ಒಂದು ಲೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ KYC ಮಾಡೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು KYC ಒಂದ್ ಸತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ KYC ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ KYC ಒಂದ್ ಸತಿ ನೀವು KYC ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು KYC ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಹೌದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವ ಇದು ಪಾಲಿಸಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೋ ಘೋಷಣೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 76% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಇಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಈಗ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2016ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೀಗ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಏನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ UPI ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರು ಚೆಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಥವಾ DD ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೆಫ್ಟ್ ಅಂತ RTGS ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, 0 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು POS ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ.
ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು. ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರೋದನ್ನ ನೋಡೋದು. 3,500 ಕೋಟಿ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 19,700 ಕೋಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಬನ್ ಮುಕ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಓವರ್ ಎ ಡೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಹೌದು. ನಾವೇಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ GDP ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು 7%, 8% ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್? ನಿಜ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಿಂದಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಹೌದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಅವರೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಬೀದಿ ಬದಿ ಏನೇ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 7,000 ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಮುಂದೂಡ್ತಾವೆ, ಯಾರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನೊಂದು ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಟ್ದು ನನಗೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಸ್ಗಳ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು 7,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮರೆತು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀ ಅನ್ನ ರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಜೋಳ, ಸೊ ಈ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಕುರಿತಾದ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನತೆಗೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಸಹಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೌದು, ಜನರು ಈಗ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು, ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಲಿ, ಗೋಧಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಳ್ಳೇದದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಅದೊಂದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದೇನಾದ್ರು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
ಇದು ಅನ್ನ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅನ್ನ ಯೋಜನಾ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗಿತ್ತು, ಹೋದ ವರ್ಷ 2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಉಳಿತಾಯನೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ನಾವೇನು ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಇನ್ನೂ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಈ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಲಂ 24B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಮ್ಮಿ, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಈ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಈ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು 66% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುದಾನ, 79,000 ಕೋಟಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಅಂದರೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದೊಂದು ಏನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸೂರು ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದಂದ್ರೆ ಈಗ 45 ಲಕ್ಷ ಅಂತಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 45 ಲಕ್ಷ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸು, ಮೊಬೈಲು, ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಇದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗಿರೋ ಲೈಬ್ರರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಓದೋದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಜನರು ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಜನರು ಒಂದು ಯುವ ಜನರದು ಒಂದು ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಓದು ನಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಜ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಆಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಬಜೆಟು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಅವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಾಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಏನೋ ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಈ ಬಾರಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಘೋಷಣೆ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತೀರ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು,
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಂದು ಇದೇ ಬಜೆಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರೋ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನೇ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನುದಾನ, ಆ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು, ಆ ಉದ್ಯೋಗನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗ ಇನ್ನೇನು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಸರ್? ಆರ್ಥಿಕದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಎಕಾನಮಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಒಂದು ಜನಪರ ಬಜೆಟ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ನ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಜನರಲ್ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗೇ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜನಪರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ವಲಯಗಳಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್, ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ. ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ